Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you have a great morning today. Okay, so let's continue our lesson. Do you still remember what you have learned in the previous meeting? Okay, so actually today we are going to learn about new material, always, usually, sometimes, and never. But before that, let's do a quick review. Okay, so ketika ada yang bertanya, where are you from? What should you say? What's your answer? Excellent. Ketika ada yang bertanya, where are you from? Dari mana kamu berasal? You can say, kalian bisa menjawab dengan menyebutkan daerah tempat tinggal kalian. For example, I'm from the US. I'm from Bale Endah. Atau he's from Bandung. She's from Banjaran. We are from Bojong Soang, like that. Jadi ketika ada yang bertanya, where are you from? Ada I am, ada he is, she is, we are, you are, they are. Tapi karena ketika diucapkan supaya lebih terdengar natural, kalian bisa membacanya langsung I'm, his, she's, we are, you are, they are. Tapi artinya sama saja. Okay, so today we are going to learn about sometimes, usually, never, and always. Okay. Okay, let's get started. Before that, let's take a look at the vocabulary. Please listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Di sini ada Saudi Arabia, lalu ada tanda panah Saudi. The US ada tanda panah American. Nah, the US ini adalah nama tempatnya, nama daerahnya, dan American itu adalah orang Amerika. Atau ini ada Brazil, ada Brazil, lalu ada Brazilian. Ini sama halnya dengan misalnya kita I'm from Bandung, I'm Sundanese. Nah, jadi orang Sunda itu namanya Sundanese. Atau misalnya I'm from Japan, I'm Japanese. Jadi setelah menyebutkan nama daerahnya, kalian bisa menyebutkan. Kalau misalnya saya sukunya Sunda, saya suku bangsanya Sunda atau etnisnya Sunda, bisa bilang I'm Sundanese. Atau misalnya, nah di sini ada orang Korea, orang Koreanya akan bilang I'm Korean. Nah kalau kita misalnya yang tadi kan daerahnya lebih spesifik, tapi kalau misalnya lebih luas lagi, you can say I'm from Indonesia, I'm Indonesian. Indonesian itu artinya bisa orang Indonesia atau bahasa Indonesia. Indonesian. Oke, sekarang kita dengarkan. Saudi Arabia. Saudi. Listen and repeat. The US. American. Brazil. Brazilian. The UK. British. Korea. Korean. China. Chinese. Oke, ada China, Chinese. Nah, orang Cina itu namanya Chinese. Kalau kita apa? Betul, kita Indonesian. Now, we are going to read a dialogue. Kita akan melihat dialog dan mendengarkannya. Okay, please listen carefully. Sambil dibaca ya teksnya, sambil mendengarkan, sambil kalian lihat cara membacanya. Activity 1. Where are the children going on Sunday morning? Listen and read. It's Sunday morning.
The students are going on a trip to the museum. Hello, I'm Ahmed. What's your name? Tom, are you Saudi? Yes, I am. Where are you from? I'm from the UK. Oh, you're British. I'm Lee. I'm Chinese. I'm Ron. I'm American. Oh, hi. In the museum, Hey, look at that old carpet. Achoo! It talks. Ah! It's me. Oh, Ron. Okay. Let's see. We have activity 1 here. Read and write. We are from China. We are. Kalau dari China berarti mereka adalah. Excellent. We are Chinese. Okay, let's see number 2. I'm from the UK. Can you guess? Yeah, I'm from the UK. I'm British. Okay, let's see number 3. I'm from Saudi Arabia. I'm Saudi. Excellent. Okay, now let's move on. Look and answer. Look at number 1. Is Sue Chinese? No, she isn't. She's Korean. Nah, Sue ini bukan Chinese tapi dia Korean. How do you know? Ada yang tahu? Nah, di sini ada bendera Korea. Jadi, she's Korean. Okay, now number 2. Where are Lisa and Mary from? They are from. Look at the flag. They are from the UK. Now, let's see. Is Honey from the US? Look at the flag. No, he isn't. He's from Saudi Arabia. Number 4. Are Lisa and Connie from Korea? Look at the flag. What flag is it? Yes, this is the US flag. Ini adalah bendera Amerika. Jadi, are Lisa and Connie from Korea? No, they aren't. They are from the US. Nah, yang terakhir, is Rita Brazilian? Ayo, ada yang tahu ini bendera apa? Nah, kalau ini bendera Brazil berarti yes, she is. She is from Brazil. Oke. Nih ya, di sini tuh. Hello, I'm Ahmed. What's your name? Tom. Are you Saudi? Jadi ditanya, are you Saudi? Apakah kamu orang Arab? Nah, kalau misalnya bertanya, apakah kamu orang Indonesia? Are you Indonesian? Seperti itu. Okay, now I have a story here. Okay, let's hear the story of Pablo. a karateka. Pablo, 10.
Pablo goes to school at 8:15. After school, Pablo doesn't go home. He always goes to karate class and does karate. He usually goes home at 6 in the evening. After he does his homework, Pablo has dinner. He sometimes watches karate on his computer. Pablo usually goes to bed at 9 o'clock. Pablo 10. 10 here means the age of Pablo. Jadi Pablo itu usianya 10 tahun. Pablo goes to school at 8:15. Jadi Pablo pergi ke sekolah pukul 8:15. After school, Pablo doesn't go home. Setelah sekolah, Pablo tidak pulang ke rumah. He always goes to karate class and does karate. Dia selalu berlatih karate. He usually goes home at 6 in the evening. Biasanya pulang pukul 6 sore. After he does his homework, Pablo has dinner. Setelah mengerjakan pekerjaan rumah, Pablo makan malam. He sometimes watches karate on his computer. Dia kadang-kadang menonton karate di komputernya. Pablo usually goes to bed at 9 o'clock. Pablo biasanya tidur pukul 9 malam. Nah, di sini as you can see, di sini ada always, ada sometimes, ada usually. Always itu artinya selalu, sometimes itu kadang-kadang, usually itu biasanya. Nih, ini ya degree-nya. Jadi ini batasannya. Kalau always itu selalu. I always skate before dinner. Aku selalu bermain skate sebelum makan malam. I always, selalu. Lihat nih di sini penuh karena selalu. Nah, usually itu biasanya. Jadi biasanya itu sering tapi tidak selalu. Nah, di bawah usually ada sometimes. Sometimes itu kadang-kadang. Nah, di paling bawah ada never. Never itu tidak pernah. They never play volleyball. Jadi kalau selalu itu selalu terjadi, selalu dilakukan. Kalau never itu tidak pernah dilakukan. Kalau usually itu biasanya, tapi biasanya tuh nggak selalu. Nah, kalau sometimes itu kadang-kadang, jadi ada di tengah-tengah. Kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Tapi kalau usually itu lebih sering melakukannya dibanding tidak melakukan. Okay, questions time. Number 1, does Pablo go to school at 8:15? Apakah Pablo pergi ke sekolah 8:15? 8:15. Right. 8:15 itu pukul 8:15. Yes, he is. Yes, he does. Jawabannya yes, he does. Does Pablo always go home after school? Nih, after school Pablo doesn't go home. Jadi jawabannya no, he doesn't. Karena after school dia langsung berlatih karate. Yang terakhir, does Pablo watch TV after dinner? Apakah Pablo menonton TV setelah makan malam? After dinner. Nih, dia tidak menonton TV ya, tapi dia menonton karate on his computer. Jadi jawabannya no, he doesn't. Okay, now let's hear this one. Activity 3. Listen and write always, usually, sometimes, or never. 1. Hey Ryan. Hey Harry. What are you doing after school? Do you want to come to the shopping centre with me? Sorry, Jim. We can't come.
We have karate on Thursdays. We usually have karate on Thursdays, Ryan. But today is Wednesday. So, can you come? Of course we can. 2. Hi, Jane. Oh, hi, Kim. What's that? Oh, this is my new computer game, Tiki's Adventure. Do you want to come over to my house and play with me? Sorry, Kim, I can't. I never play computer games after school. I always do my homework after school. I always play computer games at the weekend. Oh, okay. Do you want to come on Saturday then? Sure. 3. Hey, Justin. Where's Frank? What time is it? It's 4:30. Why? Frank always ice skates at 4:30. Let's go watch him ice skate. That's a great idea. 4. Hello, Mr. Ali. Is Salim home? I'm sorry, Amar. He's not here. He sometimes goes skateboarding at the park on warm days. Oh, yes. My brother sometimes goes skateboarding with him. Thank you, Mr. Ali. Bye. Nah, dari dialognya, dari listeningnya, kalian bisa mendengarkan informasi yang disampaikan oleh speakersnya ya, oleh pembicaranya. Number 1, Ryan and Harry. Jadi Harry-nya tadi bilang, we usually have karate on Thursday, Ryan. Jadi jawabannya adalah usually. Katanya dia setiap hari Kamis itu biasanya berlatih karate. Number 2, I never play computer games after school. Jadi katanya Jane itu Jane never plays computer games after school. Number 3, Frank. Nah, tadi kata Justinnya, Frank always ice skates at 4:30. Jadi selalu bermain ice skates. Jawabannya always. Yang terakhir, Mr. Ali bilang Salim itu sometimes goes skateboarding at the park on warm days. Jadi Salim itu sometimes jawabannya. Jadi yang pertama ada never, ada usually, yang kedua ada never, yang ketiga ada always, yang keempat ada sometimes. Jadi apa tadi kalau always itu selalu, usually itu biasanya itu hampir selalu tapi pernah tidak dilakukan. Nah, kalau sometimes itu di tengah-tengah ya, kadang dilakukan, kadang enggak. Nah, kalau never itu tidak pernah. Nah, sekarang please do this assignment. Activity 4. Read and tick. Then talk about your day. I sometimes watch TV after dinner. Nih. I sometimes watch TV after dinner. Jadi, what does the boy say? Jadi kata anak ini, aku kadang-kadang menonton TV setelah makan malam. I sometimes watch TV after dinner. Nah, sekarang silakan kalian salin tabel ini di buku tulis. Lalu lihat activities-nya, jawab berdasarkan apa yang biasanya kalian lakukan. For example, get up at 7 o'clock. Do you always get up at 7 o'clock? Atau do you usually get up at 7 o'clock? Jadi misalnya Zikra biasanya bangun pukul berapa? Kalau misalnya Zikra bangun pukul
7 pas. Dan selalu Zikra bisa put a tick here, kasih checklist di sini. Jadi I always get up at 7 o'clock. Aku selalu bangun pukul 7 pagi. Atau ada usually, aku biasanya bangun pukul 7 pagi. Atau ada sometimes, aku kadang-kadang bangun pukul 7 pagi. Atau never, aku tidak pernah bangun pukul 7 pagi. Karena kita harus sholat subuh dulu, kita bangun, beres-beres tempat tidur. Jadi kita bangunnya tidak pukul 7 ya, kita harus sholat subuh dulu, subuh-subuh bangunnya. Jadi jawabannya apa? I never get up at 7 o'clock. Pasti kalian gak pernah bangun jam 7 karena kalian harus sholat subuh dulu, harus bantu-bantu orang tua dulu. Jadi kalau bangun pukul 7 itu pasti kesiangan. Sekarang ada play football. Kalau kalian selalu bermain football, boleh di sini always, atau biasanya bermain football di sini, atau sometimes, kadang main kadang nggak, boleh di sini. Atau misalnya Echa, I never play football. Echa nggak pernah main football. Echa boleh kasih tick di sini. Nah, ini semua activitiesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 activities. Setelah itu ditulis dalam bentuk paragraf ya. I always get up at 7 o'clock. Itu kalau jawabannya always. Nah, jadi tugasnya kalian buat tabelnya, lalu put a tick, lalu kalau sudah buat video rekaman menjelaskan tabel ini. Nah, seperti anak ini ya. Nanti dibaca satu-satu activitiesnya. Nanti misalnya Reynard sudah selesai memberi checklistnya, bisa dibaca satu-satu. I usually get up at 7 o'clock. I sometimes play football after dinner. After lunch. Atau I never do karate. I usually do homework after school. Jadi tinggal ditambah I di depannya. Oke, ditambah I, lalu dipilih ininya, lalu dibaca activitiesnya sesuai apa yang biasa kalian lakukan. Jadi apa tugasnya? Nah, tugasnya salin tabelnya, lalu sesuai apa yang biasa kalian lakukan diberi checklist ya. Nih, dilihat dulu activity-nya. Get up at 7 o'clock itu bangun pukul 7 pagi, play football itu bermain bola, do karate itu karate, do homework after school itu mengerjakan PR setelah sekolah, watch TV after dinner itu nonton TV setelah makan malam, dan go to bed at 9:30. Jadi ini tidur 9:30, pukul 9.30. Oke. Setelah itu kalian rekam video kalian sambil menjelaskan apa yang biasa kalian lakukan ya. Boleh sambil melihat teksnya, tidak harus dihafal. Oke. Kalau sudah, videonya dikirim ke WA Miss Dila. Oke. So that's all for today. Please do your work. Boleh dikumpulkan maksimal pukul 9 malam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.